Oke, baik. Selamat siang. Saya Yohannessa Wulandari akan membawakan kuliah pengantar mengenai modul ilmu gizi umum di Prodi SP1 ilmu gizi klinik. Baik. Kode mata kuliahnya sebagai berikut dengan jumlah SKS di modul ini sebanyak 3 dan metode pembelajaran yang nanti akan dilakukan berupa ada kuliah interaktif, case-based discussion, diskusi kelompok, dan juga presentasi pleno oleh kelompok. Kemudian dapat nanti lihat tautan emasnya, linknya ada berikut untuk nanti submit dan juga melihat jadwal di emas. Berikut adalah capaian dan sasaran pembelajarannya. Tentunya di akhir modul nanti diharapkan peserta didik mampu nanti menjelaskan pengertian ilmu gizi klinik, mencakup karbohidrat, protein, asam amino, lemak, lipoprotein, vitamin mineral, air, hidrasi, pangan fungsional, nutrien spesifik, hingga nanti menentukan metode kebutuhan gizi per individu terkait dengan AKG-nya atau angka kecukupan gizinya dan juga patogenesis dari penyakit-penyakitnya yang meliputi. Kemudian untuk matriks kegiatannya adalah sebagai berikut. Ini kita akan berlangsung selama 2-3 minggu, termasuk dengan ujian sumatif. Kemudian ini adalah staf pengajar yang terlibat dengan saya sendiri sebagai penanggung jawab modulnya, Yohannessa Wulandari, dan juga narasumbernya ada Dokter Studi, kemudian Dokter Samuel, hingga Dokter Diah Handayani, kemudian fasilitatornya adalah sekitar ada 8 dosen yang akan menjadi fasilitator yang akan nanti memfasilitasi selama proses CBD berlangsung. Kemudian ini adalah evaluasi hasil pembelajarannya. Akan ada ujian tulis yang kita masukkan sebagai sumatif dan itu mencakup dari aspek kognitif, kemudian penilaian selama case-based discussion. Di situ kita akan mengambil nilai sumatif dari aspek afektifnya. Kemudian akan ada presentasi pleno kelompok oleh kelompok yang kita masukkan sebagai nilai formatif. Artinya nanti selama diskusi di kelompok diperhatikan juga borang-borang nilai sehingga nanti akan masuk ke dalam nilai sumatif dari segi afektifnya. Kemudian ini adalah kriteria kelulusan remedial. Artinya di setiap modul ini nilai akhirnya akan direkap dengan nilai batas lulusnya adalah 70. Apabila nanti ditemukan di nilai batas akhirnya itu kurang dari 70, artinya nanti kita akan melihat setiap komponen. Dari setiap komponen baik tadi afektif atau kognitifnya, apabila ada yang nilainya kurang dari 70, itu yang harus dilakukan pengulangan ujian atau pengulangan evaluasi hasil pembelajaran. Nanti kalau sudah melakukan remedial, nanti nilai yang didapatkan apabila nanti di atas 70 artinya dinyatakan lulus modul, namun akan dikonversi menjadi 70, jadi berapapun nilainya di atas 70 akan dikonversi menjadi 70 sehingga nanti akan mendapatkan nilai marka B untuk modul tersebut. Berikut adalah instrumen penilaiannya. Ini adalah borang nilai untuk penilaian case-based discussion. Ada komponen berbagi, artinya sharing ilmu, kemudian argumentasi. Argumentasi ini artinya diharapkan para peserta didik bisa saling berargumen satu sama lain. Kemudian keaktifan dari mulai bertanya ataupun saling menjawab satu sama lain. Kemudian dominan artinya adakah satu atau dua mahasiswa yang tampak lebih dominan di antara mahasiswa atau peserta didik yang lain. Kemudian untuk kehadiran nanti apabila nanti lebih dari 5 menit ataupun lebih dari 10 menit akan mendapatkan nilai minus. Kemudian untuk komunikasi, apabila nanti ada komunikasi yang baik, efektif akan mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian ini berikut adalah instrumen penilaian untuk presentasi pleno oleh kelompok. Nanti akan ada nama-nama tiap anggota kelompok. Tentunya nanti penilaian ini mencakup keaktifan, kemudian kemampuan menanggapi pertanyaan dari peserta didik yang lain yang sesuai dengan EBM atau Evidence Based Medicine, kemudian ada cara presentasi, sistematikanya, kemudian mengambil data-data referensi sebagai sumber
untuk sumber dari hasil dari CBD-nya, kemudian yang terakhir adalah dilihat juga dari slide presentasinya. Nah, ini adalah textbook yang dijadikan sebagai referensi wajib, namun memang harus ada juga jurnal ilmiah yang valid sesuai dengan kaidah IBM dalam 5 tahun terakhir. Dari saya sekian, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya, Dokter Ali, silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Nessa atas kesempatannya. Izin bertanya, Dok, mengenai kehadiran, apakah ada batasan tertentu seperti misalnya modul sebelumnya kan ada 80% kehadiran atau bagaimana, Dok, kalau dari modul ini. Kemudian juga untuk terkait ujian sumatif nanti, apakah nanti langsung di akhir ujiannya untuk semua subtopik dari modul ini atau memang ada pembagian tertentu, Dokter? Terima kasih, Dokter. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, terima kasih. Jadi memang di setiap modul sudah seperti yang sudah terampil juga di panduan akademik, setiap modul artinya kehadiran itu 80%. Jadi memang harus mencakup 80% baru kita bisa menilai hasil akhirnya dan juga bisa mengikuti modulnya ya. Kemudian berikutnya adalah tadi pertanyaannya adalah seperti tadi terlihat di matriks jadwal nanti akan terbagi menjadi sumatifnya 1 dan 2. Jadi nanti sumatif 1 akan terbagi topiknya sudah di-listkan dan juga sumatif 2 juga nanti kita akan listkan topiknya. Jadi tidak langsung bersamaan di akhir modul. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, silakan Dokter Anindita. Terima kasih kesempatannya Dokter Nessa. Mohon izin bertanya, untuk tadi di awal dikatakan bahwa untuk tugas-tugas kami untuk CBD maupun pleno nanti akan disubmit di emas. Apakah ada batas waktu untuk kami submit di emasnya gitu dok untuk hamin berapa atau hamin berapa jam gitu dokter? Terima Baik, kasih dokter. baik nanti artinya sebelum modul memang peserta didik diwajibkan untuk mengakses dulu emasnya. Nah, di dalam emas itu memang sudah tercantum per CBD atau per case based discussion itu ada maksimal untuk submitnya. Jadi H-1 CBD nanti haruskan sudah bisa mengsubmit tugasnya gitu. Jadi ada bisa di open dan juga nanti akan ditutup oleh sistem. Gitu. Baik, apakah ada lagi? Baik, untuk modul ini sudah cukup jelas ya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa menghubungi saya langsung di Prodi atau via Japri. WhatsApp juga boleh. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga lancar di modul yang akan datang ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih Dokter. dokter. Hello, first of all, let me introduce myself. My name is Yohannessa Wulandari. I am a physician nutrition specialist at Faculty of Medicine, Universitas Indonesia. I am delighted to be here today to tell you about the roles of zinc and selenium in metabolism. I'd like to start by talking about zinc. Zinc has many seemingly divergent functions, probably because it is a component of numerous metalloenzymes. As a component of metalloenzymes, zinc provides structural integrity to the enzyme by binding directly to amino acid residues and thereby stabilizing the enzyme's tertiary structure and participates in the reaction at the catalytic site. According to this report, zinc also plays a major role in regulating gene transcriptions. This leads to my next point, which is role of zinc as acid-base balance. Let me use this figure to show that carbonic anhydride has a very high affinity to zinc, which plays a catalytic role. Carbonic anhydride found primarily in erythrocytes and in renal tubule cells. This enzyme is essential for acid-base balance and respiration. Let's now turn to another role of zinc in alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase active site found on the enzyme where 1 magnesium and 2 zinc ions located has the function of acting as a catalyst site.
So that means zinc also stimulating osteoblastic bone formation and mineralization by stimulates gene expressions of various proteins including alkaline phosphatase. Okay, next up, role of zinc in alcohol dehydrogenase. If you look at this picture, you will see that alcohol dehydrogenase also contains 4 zinc atoms in enzyme molecule. Alcohol dehydrogenase is important in NADH-dependent conversion of alcohols to aldehydes. For example, alcohol dehydrogenase converts a form of vitamin A, retinol, to retinol that we know retinol is needed for the visual cycle and night vision. Zinc plays a role in carboxypeptidases A and B. Carboxypeptidases A and B are exopeptidases secreted by the pancreas into the duodenum are necessary for protein digestion. The enzymes cleave amino acid from the amino terminal end of proteins or polypeptides that are being digested in intestinal tract. This picture below shows that zinc is bound tightly to carboxypeptidases. That means zinc is essential for enzymatic activity. According to the literature, enzyme activity decreases with zinc deficiency. Zinc also plays a role in delta-aminolevulinic acid dehydratase. It catalyzes the condensation of 2 delta-aminolevulinic acids to form 4,4-bilinogen that involved in heme synthesis. We have to remember that zinc is essential for the maintenance of free thiols in this enzyme because zinc prevents the oxidation of thiols groups and consequently disulfide bone formation within the enzymes. Superoxide dismutase serve important antioxidant defense roles in the body by catalyzing the removal of superoxide radicals. Superoxide dismutase found in the cell cytosol requires 2 atoms each of zinc and copper for function. Zinc also appears to have structural role in the enzyme. Zinc plays a role in phospholipase C for phospholipid metabolism. Phospholipase C hydrolyzes the glycerophosphate bond in phospholipids. From this figure, we can understand that phospholipase C requires zinc atom for catalytic activity. Okay, next up is role of zinc in polyglutamate hydrolase for folate digestion. As we know, folate is found in foods bound to several glutamic acid residues. For folate to be absorbed, all but one of glutamic acids must be removed. The enzyme polyglutamate hydrolase removes all but one of the glutamic acids from folate. It should be emphasized that polyglutamate hydrolase is a zinc-dependent enzyme that contains zinc atoms. Let's now turn to role of zinc in matrix metalloproteinases for wound repair matrix. The matrix metalloproteinases generally function in wound healing, degrading components of the extracellular matrix to allow for remodeling of extracellular matrix proteins and tissue repair. Matrix metalloproteinases include a group of zinc-containing endopeptidases. It should be emphasized that zinc location is at the catalytic site where the substrate binds. This leads me to my next point, which is a role of zinc in gene expression as a major role in regulating gene transcription. To perform this function, zinc binds to transcription factors called zinc fingers. Zinc fingers interact with specific DNA sequences called metal response or regulatory elements that are located in the promoter region of selected genes to either enhance or repress transcription. Now I'd like to move on to the last part of zinc role in insulin and carbohydrate metabolism. Zinc is involved with insulin and thus influences carbohydrate metabolism. Zinc is transported into pancreatic beta cells by zinc transporter zinc T5 and zinc T8. We know that pancreatic beta cells are responsible for insulin production and secretion. That insulin is stored with zinc in granules in the pancreatic beta cells until it is released into the blood.
Zinc also appears to regulate the protein kinase mammalian target of rapamycin or mTOR, thereby affecting insulin signaling and protein synthesis pathways that occur when insulin binds to cell receptors. Zinc is widely found in tuna, egg, meat, and also chicken, and also plant protein as such as mushroom. 13 milligrams a day and 10 milligrams a day is needed, respectively, in men and women. There's a lot more to learn about the role of zinc, but since we're pushed for time, let's move on to the role of selenium. Various defined roles of selenium include its involvement in maintaining and inducing the cytochrome P450 system, in DNA repair and enzyme activation, and in immune system function. Moreover, roles of selenium are related to its function as an integral part of specific enzymes in the body that called selenoproteins. Selenoproteins have primary function in antioxidant capacities and thus regulate cell redox status. Selenium plays role as integral part of glutathione peroxidase. Glutathione peroxidase catalyzes the removal of hydrogen peroxides and organic hydroperoxides. If hydrogen peroxides not removed, these peroxides typically damage cellular membranes and other cell components including proteins and DNA. Another role of selenium is as the major part of selenoprotein. Selenoprotein P is thought to function in the body as an antioxidant, especially in removing the damaging peroxynitrite radical. If peroxynitrite not removed, can cause DNA single-strand breaks and lipid peroxidation. Selenium is also necessary for iodine metabolism and may regulate in thyroid hormone production. The thyroid gland contains several selenoproteins, including selenoprotein B, glutathione peroxidase, thyroreductin reductase, and also iodothyronine 5-deiodinase. The latter are selenocysteine containing enzymes with the selenocysteine present at the active site. Deiodinases type 1 and 2 to convert the T4 to T3. That we know T3 is the body's primary hormonal regulator of metabolism as well as of normal growth and development. Several other selenoproteins containing at least one selenocysteine have been identified, but little is known about their functions. Like selenoprotein W and M play antioxidant roles, selenoproteins S and also K appear to have roles in the processing and or folding of proteins. Selenoprotein S is to remove misfolded proteins as well as to protect against oxidative damage. Selenoprotein H, found in the nucleus, may act as a transcription factor to upregulate the expressions of the other selenoproteins. Food sources of selenium, especially from animal proteins such as tuna, beef, chicken, shrimp, and oyster, and also plant proteins such as shiitake mushrooms and tofu. Daily requirement of selenium are 22 to 36 nanograms a day, and 19 to 26 nanograms a day is needed, respectively, in men and women. Well, that's just about the roles of zinc and selenium in metabolism. Thank you for being here today and listen to my presentation. I hope you have learned something about this section.